কীভাবে একটি মেইলচিম অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন এবং অ্যাকাউন্ট সেট আপ করবেন তা জানতে পারবেন এই ভিডিওটি থেকে। তো চলুন শুরু করা যাক। আচ্ছা, আমি এখন আছি ফায়ারফক্স ইন্টারফেসে। এখানে সার্চ করব মেইলচিম। দেখুন মেইলচিমে আসছে মেইলচিম। তো এখানে আপনি সাইন আপ ফ্রি এই বাটনে ক্লিক করবেন। দেখুন দেখতে পাচ্ছেন মেল দিতে হবে, ইউজার নেম দিতে হবে এবং পাসওয়ার্ড সেট করতে হবে। প্রথমে আমি আমার মেল দেব। তারপর ইউজার নেম দেব। এখন পাসওয়ার্ড সেট করব। তো আপনারা পাসওয়ার্ড সেট করে নেবেন, একটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড দেবেন। দেন সাইন আপ। এই নেমে অলরেডি আছে, আমি চেঞ্জ করে দিলাম। এটাও নিচ্ছে না। তো আপনার মেইলে একটি নোটিফিকেশন যাবে। তো আমি এখন মেইলটা চেক করি। দেখুন আপনার মেইলে একটি নোটিফিকেশন আসছে, অ্যাক্টিভ ইউর মেইলচিম অ্যাকাউন্ট। তো আমি এখান থেকে অ্যাক্টিভ করব। অ্যাক্টিভ অ্যাকাউন্ট। Then I am not a robot. এখন কি করতে হবে? আপনার অ্যাকাউন্টটি সেট আপ করতে হবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট করবেন না স্ট্যান্ডার্ড না এসেনশিয়াল অ্যাকাউন্ট করবেন। তো আমি এখন ফ্রি করব, ফ্রি অ্যাকাউন্ট যেটা আছে এটা করব, এই ফ্রি প্ল্যানে এটা এখন নেব। লেটস সেট আপ ইউর অ্যাকাউন্ট। তো ফার্স্ট টাইম দেবেন আপনারা আপনার বিজনেস নেমটা কী হবে, যে নেমে আপনার মেইলটা আপনার যারা অডিয়েন্স বা কাস্টমার আছে তাদের কাছে যাবে ওই নেমটি আপনি এখানে সিলেক্ট করবেন, বিজনেস নেম। ধরুন ডিজিটাল। একটা ওয়েবসাইট দেবেন আপনারা যদি থাকে।
দেন আপনার ফোন নাম্বারটা দিবেন। নেক্সট কন্টিনিউ। তো ফার্স্ট স্টেপ কমপ্লিট, এখন হচ্ছে সেকেন্ড স্টেপ অ্যাড্রেস। অনলাইনে আপনার অ্যাড্রেসটি দিবেন, যেমন ধানমন্ডি। ঢাকা। অ্যাড্রেস লাইন 2 যদি দিতে চান তাহলে দিবেন, এটা অপশনাল করে রেখেছে। তো আপনার সিটি অ্যাড করবেন, কোন সাইট, জি পোস্টাল কোড অ্যাড করবেন, তারপর কান্ট্রি বাংলাদেশ। কন্টিনিউ। তো থার্ড যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে টেল আস অ্যাবাউট ইউর কন্ট্যাক্টস, ডু ইউ হ্যাভ এনি কন্ট্যাক্টস। আমি নো করে দিলাম আপাতত। কন্টিনিউ অ্যান্ড কাস্টমাইজ, হেল্প আস ডিটারমাইন দ্য বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স ফর ইউ। এখানে লিখেছে ওরা ডু ইউ সেল প্রোডাক্ট অর সার্ভিস অনলাইন, আমি আপাতত বথ উল্লেখ করলাম। তারপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে হাউ ডু ইউ কারেন্টলি সেল অনলাইন ওয়েবসাইট ই কমার্স স্টোর। ওকে, কন্টিনিউ। তো অ্যাকাউন্ট অলমোস্ট সেট আপ ডান, ইউ আর রেডি টু গো। তো সিলেক্ট অ্যাডিশনাল ইমেল ইউ ওয়ান্ট টু রিসিভ ফ্রম মেইলচিম্প অ্যান্ড আওয়ার কোম্পানিজ। তো এখানে ওরা বলেছে যে মেইলচিম্প থেকে কী ধরনের মেইল আপনি চান রিসিভ করবেন সেটা এরা বলে দিয়েছে। ই কমার্স নিউজ লেটার দিলাম, মেইলচিম্প প্রেজেন্ট, দেন কন্টিনিউ। তো অ্যাকাউন্ট ডান সেট আপ। তো আমি এখন যে ড্যাশবোর্ডে যাবো মেইলচিম্পের, দেখুন এখন কোনো ক্যাম্পেইন আমি রান করিনি, যখন ক্যাম্পেইন রান করব এখানে আসবে ক্যাম্পেইনগুলো। তো আপনারাও এইভাবে আপনার অ্যাকাউন্টটি সেট আপ করবেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।